Продолжаем познавать ужасы мира тьмы. Барри у нас, как мы помним, грохнулся вниз. Так. Так, секунду. Надо кое-что настроить. Ну, норм. Так. Пока, да. Теряется меньше процента, кстати, пока. Да. Кстати, если возможно, да, 3%. Ты там где? Forget that. Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down though. It's like a sheer wall. Ладно, постараемся сейчас к тебе как-нибудь спуститься. Пока. Пока, да. Al! There's something moving down here! Barry, it's a taken. Use a flare, Barry. Yeah! Barry, are you all right? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Нью-Йоркские, дерзкие, а техасцы еще были. You're gonna have to find your way around to the farm, Al! I'll be waiting! Barry, just wait for me, okay? Al! I'm not staying here! It's suicide! I'm going to the farm! I'm gonna go ahead and secure the area! You can catch up! Don't worry about it! I'm on the case! Сейчас. Now he's Rambo. This would Кстати, turn into что a там disaster. такое-то важное? 5%. Ну, знаешь, это не 50, как вчера. Да. На вашем канале началась трансляция. Удивительно! Кто бы это мог быть? А я и не в курсе, I didn't catch господи. up with Barry. У меня ни фонарика опять, ни черта. Не могу ничем отбиваться. Ну вы молодцы, вообще отлично придумали. Ни фонарика, ни черта, вы меня атакуете этими говнюками. When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Я что-то немного упустил, а кто такой Уолтер? Да. Блин, это слушай, реально как нормально работает. Кто там опять напасть пытается? Ой, я пошел.
наклонялся. Фонарика, ничего. Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Где я тебя возьму свой опять? Agent Nightingale stared at the passed outrider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Нет, он не думал, что он хотел. I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. И чё? Стало. Собственно. Ну, включил я там свет. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I Ну, had no наконец-то у choice. меня хотя бы фонарик появился. Хоть что-то. Хотя бы от призраков отбиваться смогу и от ворон. Враги? Вы серьезно? Мне просто проще. Так и надо делать. Все, бежим дальше. Просто бежим дальше. Я, может, где-то пистолет просрал? A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Мощный фонарик, отлично. Батарейки. Уже тоже неплохо. А где люди, которые здесь были? Или это они и напали? The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon.
Ого. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Ты пропустил. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. Ты It was a пропускаешь strange вообще spaceman много or сейчас a чего. diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. На что? На что-то хорошее хоть? The dark presence followed Я the включил. choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Проводит какой-то ритуал с темной сущностью, чтобы вернуться, может быть, в мир. Может быть. Осторожно. Это они и есть. Да хорошо бы. Страничку. Сначала это. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Да, ну. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Чё? Ну, он сказал, типа, о, хорошо, кто-то пушку бросил, мне теперь есть шанс это, с боем прорваться. Ну, типа фонариком светишь. Теоретически, может быть, и можно. Не тратить много. Ах ты гаденыш. Надо новые вставлять вручную батарейки. Они, походу, бесконечные. Короче, идти вперед и все. Воу, воу, воу. Да, блядь. И от них невозможно убежать, они бегают быстрее, и ты не видишь, как уворачиваться, потому что они у тебя за спиной. Нет. Он на них не действует. Проверил? Конечно, они, блин, под ним топчутся только так. Некоторые еще, видимо, и не подсвечиваются, либо они не светятся. Да, блядь.
реагировать на то, что ты нажимаешь. Вот мне интересно, они бесконечные или как? Сейчас разберемся. Нельзя просто убежать, как мы видели. Нельзя. Всё, кажется. Я нажал Shift. Ты даже видела, что он начал замедляться, типа, круто увернулся. Нет, достаточно нажать. В обучении может быть все что угодно, скажем, если я нажимаю и он это делает, то значит можно не нажимать. Да, они походу бесконечные, это просто ужасно. И как тогда быть? От них же невозможно убежать. Он же не бегает, ни хера. Даже по столам избегал. Не говори. Ты чертов изнеженный нью-йоркский писатель. Я все патроны на них растратил. Так сказать, просто людей. Так патроны все растратил, мало ли что впереди еще ждет. Да, разумеется, только как их еще попробовать? Вот видишь, что творят, а? Я не могу бежать спиной вперед. Там вообще-то эти. По-моему, все-таки на них должны действовать капканы. Да, но они на них не действуют. Либо они их обходят. Ну, либо как вариант просто достал флешфейер и с ним попер вперед. Вы зачем мне камеру вращаете? Дайте мне смотреть, куда я иду. I could see the car, but there was no sight of the driver. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! What are you? No! Don't! I'm sorry! Ну, ты там отбивайся пока. Это что сейчас было? По-моему, тебе куда-то прилетело. Чем? Шаг? I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. Серьезно?
my buddy, Danny. I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Не могу прочитать. Если приблизиться хотя бы. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. Да, он ему помогает. Зейн ему помогает. А ты это пропустила. Зейн ему помогает. Он подкидывает эти страницы в нужном месте, в нужное время. Значит, Вейд здесь не по случайности, а он, значит, намеренно. Я, главное, ничего сделать не могу. Почему-то. Я нажимаю на уклониться, пофиг. Danny, huh? The front door was locked. Выйди в окно. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake, by contrast, was a far more difficult subject. Mott had given him too much leash. In 2 days, who knew what could happen? Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. А, Вейд здесь был? Да я не знаю. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. О, это. Пошли посмотрим. Там Вейд. Ага. вижу. Это что-то. Тут еще страничка есть. Там кофе, что ли, светится?
Вышка-то где? А, вот. Ладно, неважно. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the Weather Service reckon it'll last until morning at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The Sheriff's Department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods, and it's possible she's been injured in a car accident. If you see her, please make sure you get her indoors and call the sheriff. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give him a hand, all right? This is Pat Maine on KBF FM, hoping you're all safe and warm tonight. На дробовик. Ух ты, вот яма. Ружье получше будет. Он стреляет дальше и мощнее. Ага, сама видишь, мимо них попробуй еще пробеги. Это не резик, где они неповоротливые. Здесь они быстро не бегают. Точно, я думаю, тут что есть, но вроде ничего. Где тут кофе? Надо, ладно, надо хрен без них. Там впереди кто-то есть? Да, точно. Ага, лазить придется. Нет, не поехал бы, их лучше прибить тогда машину. Давай! А то они за мной же увяжутся. Не проехал. Да вроде кукуруза, пшеница. Фу. Ага.
Вот, так что можешь вернуться к Скайриму. К Deus Ex'у. Еще раз пройди. Как думаешь, тут что-нибудь есть? Да. Тут что-то есть. Где? Да, тут. А потом на меня нападут, и все, что нашел, придется потратить. Классика. Кот с сигарой. Да? Кот с сигарой. Классика. Ну да, все, что нашел, все и потратил. Можно вообще не заходить, ничего. Не, граната осталась. Я взял вот как раз. Ну ладно, пусть будет кукуруза. Это фейерверк? Видимо. Они же говорили, что I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! God damn! I'm so glad you decided to go it alone. Оборонитесь. Shut up and shoot! Ow! We have to fight them all! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo? This place is stopped! Al! Hold on! I'll try to get the stage lights on! Заряжай, блять. Вот я говорю, сзади не видно, что творится. Это просто ужасно. Stay in the light! Ого, тут какой-то пипец классный фонарик. Сколько еще его помню. Возьми его, блядь! Why do you keep doing this to me? Do it for Barry, please, please, please! Нифига не отсюда. Pretty much how I always wanted to go out! Вау! Нифига они тебя просто толпой захмандили. Это ужасно просто. Он еще и стреляет раз в Glad you год по decided to go ощущениям. it alone, Mr. Johnson. Я помню. Видишь, меня как бы отбирают управление. Типа, иди нахер, смотри, и стой и смотри, как они это. Не хочет, надо долго очень нажимать. Place is stopped! Al, hold on! I'll
Надо очень долго жать, чтобы он поменял. Перезарядись. О, здесь у меня небольшая передышка. Здесь не так много подходов к ним. No! Why do you keep doing this to me? Do it for Barry, please, please, please! Please don't let me die. Oh, if we're fired, this is pretty much how I only wanted to go out. По-моему, это как-то ненормально. По-моему, это уже как-то ненормально. Ненормально много. Я, говорит, бариться налажу. И взорвал сарай. Молодец. That was awesome! Нет. Bright Falls, rock and roll capital of America. Ну, фонарик, конечно, классный. Фонарик классный, но... точно. Ну, типа, последняя вспышка была настолько крутая, что всем как знано стало. Hey, Al! This way to the farm! Фу. Это был перебор на самом деле. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Я, конечно, дико извиняюсь. Но. А почему Барри все время таскается вот с этими картонками? Я тоже не понимаю, если честно, нахрена. Постоянно. Он постоянно носит с собой эту картонку, я тоже не могу понять, зачем. Очень странно. Очень странно, да.
has something to say. What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Барри... Ты не боишься, куда ты что-то проходить тыкать? Боюсь. А куда деваться? Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Да ладно. Look at all this stuff! They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? We all spend a third of Oh, our Night dreams in Springs! its soft embrace, Man! somewhere Where's between that memory? fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? But Your dreams first unravel real writing job. What got you started? Was this one of your episodes? Vice versa. In Night Springs. Tonight's Ну что я episode, написал один из этих. The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until his highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys. And they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wait. Что за бред? Ну, что-то остальные Night Springs как-то не очень. Кроме пока квантового бессмертия, ничего толком нормального не было. Назовем это так, действительно интересно. Типа человек спит и думает, что все ему снится, на самом деле он сам сон. Я такое не очень люблю. Это что-то в стиле 9-го, 15-го. Да, даже не то, а другое. Даже не знаю, как сказать. Так. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram.
Вот какая. А у меня мальчик. Всегда с таким фонарем. Офигенно просто. Должно было из другой выстрела, как бы патроны из дробовика. Да где? А, он крутой. Хорошо. Главное, чтобы у него помощников не было. Один он не страшный. Нет, просто расстояние большое. Поэтому мне охотничье оружие больше нравится. I think we can make it through here, Al! Это где вообще? Да нет. Хотя нет, вроде что-то не туда. А может и туда. Пойди разберись, блин. Где враги-то? Мне главное вот от этой фигни подальше держаться, она сейчас уродит. Где ты видишь письмо? Смотри на провод, который туда-сюда. Чего? Видишь провод? Письмо где-то. Да нет, это искра. А, он там уже стоит? Как Барри там все время опаздывает. Ну, типа, быстренько пробежался. Он же не писатель, он нормально бегает. Не знаю. Они здесь самогончик делали. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out here, okay? I'm gonna take a closer look The at this door was stuff. barred from the other side. I'd have to find another way. Dark Souls прям. Не говори. Дверь закрыта, засов с другой стороны. Гайдай какой-то. Так, я что-то пока... Вот, да. Оп.
Папа! Что-то как-то не эпично. Be careful, Al! Спасибо! Добрый душа человек. Будь осторожнее. I'm good. Keep your eyes open, Но okay? он быстрее их высвечивает. То есть, по сути, медленнее. Как-то звуки запаздывают, по-моему, шагов. Звуки шагов, по-моему, запаздывают. Ну. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff. Which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, you know, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, you know, a lot more of it. Now, Всё is как it just обычно, me, но or чаще. does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, you know? Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. Смотрите, я не могу. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings. Мне дико извиняюсь, а что мне мешало перелезть через забор, блядь? Все это время, что мне мешало перелезть через забор, сука? Я понимаю, что я игры механически так не могу сделать, но на самом... Это же выглядит просто убого. Кого нет? Ну, либо пропускаю, либо нет. Сейчас будет жопа. Я так... Поехали, блядь! Только ты?
Ты не будешь его пить? Так я не собираюсь его пить. Это вот тебе Серёма сказал. А, ну значит буду. Не, может не будешь? Буду. Я просто смотрю, нет ли где страничек. Мне вообще куда-то назад вообще. Открыть для Барри дверь. Сейчас. Сам же он за мной пойти не может почему-то по лестнице и спуститься на лифте. Почему-то. Не понял. А, тут пройти откуда чувак вылез. Серьезно, что мне мешает перелезть через забор? Классика хоррора. Это очень дурацкая классика, когда... Я понимаю, еще колючая проволока была бы. Я бы еще понял хоть что-то как-то. Это там страничка прибита, что ли? Это что это? Что это такое? Ключ. А, как раз от хранилища, собственно. Хер ты тут пройдешь, понятно. А сейчас будут враги. Нет? Удивительно. Что-то пошло как-то не так. Он здесь. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hang on. Hey, let's go, man. Хотя бы помогай мне на них светить. Что мне мешало сейчас через эту штуку пройти? I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Ah! Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Вальхалла. Давай еще разок. Come on, one more gate. Let's do this thing. Оу. Это бензопила. Вогнанные в дерево. Если есть бензопила, значит обязательно тебя ее распилят. Ну или хотя бы пытаются. А вдруг тут где-то странички лежат? Вряд ли, но может быть. Он бы еще хотя бы помогал бы фонариком куда-нибудь светить. Угу. На врагов он не светит. Щиты. Азга. А, так это их обложки были. Звали of My Shadow. Слышь? Ты чё, умный самый? О. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. А при чем тут свет? Если я на пластинку смотрю. Мини-сценка такая. Фейерверки. Жар. Может быть. Кофе кто-то оставил. Спальня. Барри, блять! Пиздец. Да, ух, что за застревание персонажей. Еще кофе? Come on, Al. Let's get the lights on, huh? Так включи. Старые боги, он слишком хорошо светит. Старые боги знают правду. Да. Не типа того так и было написано. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. С чего вдруг-то? Возьми что конец игры. Где тут свет-то у вас включается? Оп.
Это генератор. Did you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's-her-face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? Лишь не собирался ночью покупать. Его парень заставил. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. Его фигурка And they'd be the картонная. best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Не показался ли Барри со скрытыми глазами спит? Я вообще не заметила, что показывает. Ты не заметила Барри? Только что лежал Да на полу. нет, что голову не заметила. Нифига себе, у меня лазерный фонарик. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body я observer. хожу. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice Я had думал, я disappeared. летаю. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. Конечно, I он же couldn't живой. find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Что она выполняет? Alice. Jagger had Alice, and so she had me. Alice. Сам, видимо, чуть не удобно раз так откашливается. I'd been easy prey. Alice. Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice. Yeah.
Она внутри, она мне сказала, что она внутри. Да. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You laugh at the whole thing together and put it Alice? behind you. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Ah! Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my wife a long time ago. She looks so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious, and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Previously on Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful.
The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault, and you're gonna pay for it. Sure. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up. Let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? I have it. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap in my mouth. Ugh. Oh, wait, we're in jail now? Al. Al, this is not good. That about sums it up. Oh, I am never drinking again. I need to talk to Weaver. She's the one in the song. The Lady of the Light. What, the crazy lady? Whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not Ее все зовут Фонарная леди. I had some reading to do first, Sheriff, and let me tell you, it was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this... Oh my God! Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it. But it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind. There. Follow me. Oh, man! We're sitting ducks with the lights out! Nightingale felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the deja vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous В этом-то и presence суть, burst что, behind по him идее, and придумал. Он dragged him into the специально это night. все прописал. Он же сказал, должна быть магия, всегда магия истории, все должно быть четко подчиняться логике и так далее. Ему пришлось заранее придумать, что кто-то вызывает ФБР, что за ним кто-то гонится, как он убегает. Всегда I can get the emergency power on. человек должен быть всегда в напряжении, в опасности и так далее. Ну, может быть, то есть он все это вот продумал, что и как он потом от него избавится. Человек все время должен просто это влипать, а потом как-то Ну, видимо, да. Не, ну и главное, нельзя просто так создать персонажа и просто так от него избавиться. Все должно Нельзя быть просто логично. взять. Она всегда носит с собой пробки. Ну, охереть просто. Here are your things. Wait, what do I need to know?
What do you need from me? They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Ничего, она так не вооружится дала. Wheeler, I need you to stay here. What? No. We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in 2 places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list. Maine. Ну, он же сказал, что типа как телешоу, что ли? My dad. Это всего лишь совпадение. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here if the backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Ночные Wheeler. источники I owe you звучало one. бы лучше. Ночные ключи Okay, звучит let's go, не Wake. очень. Through the back. My hangover wants pizza. You think there's any way I could order Да, и в one данном случае это скорее то, чем отпирают дверь. Ночные источники звучало бы лучше. Oh, hell. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? Are you sure? Там что-то. Okay then, but hurry. Найти путь на крыше? Ну, вон, вижу. А как это работает? А у нас таких нету. О! Откуда она тут взялась? Это ко дню оленя, которая. Ну, наверное. У них же день оленя близится. Так она же была в другом месте. Где мой суперпрофессионал? Пригодится. Инлайт. Короче, им можно причинить вред на свету. Мне, кстати, вот эта фигня не нравится, какое-то затягивание геймплея. Конечно, могу и обойти, но можно случайно и вляпаться, если на тебя особенно нападут, и ты не видишь, куда ходишь. Вот о чем я и говорю. Куда, блять? Я же нажал на прыжок. У тебя фальшфейер в руке. И чё, он с ним не прыгает, что ли? Видимо, нет. Нахер это всё. По досточке, может быть, надо пройти. По такой-то проще прыгнуть. Это еще одно должно быть. У меня самое время. Опа! Вот, теперь прыгну. Да! Чувак!
Hey, Sheriff, your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. Hey, wait! The gate, remember? You have to open it for me! Да сейчас открою. I couldn't просто leave without the глядел. sheriff. А, вот. She was my ticket to Weaver. Что тут у нас? Открою я вам ворота. Где открывают? Документы Конечно. You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on! Ah, damn! That's smart. Good job, Wade. Okay, stick close. Our first stop is the town hall. The keys to the chopper are there. Высвети их сначала, потом стреляй. Right there. Ну, немножко помогает. Look out! Чё он? Убейте его. Это патроны бесконечные. Ты зачем бочку уронил? Канал Вандал. Я вижу. Наш шерифа душевный. Follow. Да. And I thought New Yorkers were rude. Мне нравится, что они сделали, что именно 4 батарейки. Отлично. Ах ты выгонишь. Да, а может и нет. Какой-то куртка была очень похожа.
Так завтра же день оленя. Ну, в смысле, такая классика. Да. Поэтому я чуть начинаю переживать. Обещается. Wake, over here! There's light! I have a key. Watch my back, Wake. It's an ambush. Получи фальшфейером в рожу. Кого-нибудь там убей. Я не буду патроны тратить, уж извини, у тебя они бесконечные. А, черт. Вы на... Чё они творят, а? Ну, они не... Тут чё, блядь, происходит? Я понимаю, зачем у меня отбирать управление при этом. Они просто у него управление зачем-то отбирают, сволочи. Let's go, Wake. Ну, не знаю. Надо тогда кооперативную, я думаю. Поэтому кооперативную. Ну, можно и дуэльную, знаешь ли. На двоих. Вот я тебе говорю кооперативную. А ты спрашиваешь, Okay, зачем? someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building, near the main entrance. Gotcha. Как это по-английски? Просто взяла, говорит, хорошо. Да, да, и произнес творчество. The darkness that wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again, but meanwhile, it would be difficult to recapture the writer. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Конечно, к нему сейчас припрется кто-нибудь. Я просто осматриваюсь. Ружье, да, оно все-таки получше будет. Оно мощнее. То, правда, помповым можно попасть сразу по нескольким. Чё?
Нет. Что за глупый... А ей что подарить? Okay, Sheriff, I got the keys. Так, мне дали световые гранаты, что-то. О, да. Вот это дело. Мне теперь... Ну, не такой крутой, но все-таки покруче фонарик. Barry? Why isn't he inside? Oh God! Oh God! Barry! Look out! Barry, move! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. The storefront's blocked. Come on, Wake. Let's go around. We can meet him in the back. Не доверяй никому во тьме. Да, его вообще не было. Совершенно ничего. Нет, нет. Да, вон слышите. Это мусорка. Я уже, блин, несколько раз на нее отвлекся, блин. Думаю, о, что-то светит. Нет, мусорка. We can make it through the Машинка. bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Get the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All this shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. They're really taking advantage of your... Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Presents here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Потихонечку годами. Где брала-то? I don't see Barry. Look, Wake, maybe that's him. That's the way to the chopper. Возможно. Это должно было быть страшно, но выглядело скорее забавно. Такая фигдюшка выехала. Женщина, все-таки тут патроны. Это у тебя не бесконечные. Но. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. Ugh, I told him to get it fixed. Here he comes. Let's take a look.
Пережить нападение? Ну класс. Так, надо выйти куда-нибудь на открытую местность, чтобы было где уворачиваться. О, черт. О, их двое. О, они 3 удара делают, да. А, черт, все заново. В окно мы могли бы залезть. Ну. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Here they come. Let's take a break. Ну, точно, не вижу. Куда побежали? Да блин, не могу, он не уворачивается. Что за... Заново. Класс. Ну, давайте, вылазьте. Чего вы там, где? А, она же еще свою реплику не сказала. Или I'm уже gonna сказала. give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Here they come. Let's take a break. Ну, так они вроде все равно отсюда будут. А теперь они оттуда побежали. Omega-3 fatty acids are good for your heart. Осталось. Блин, еще опять простые есть. Надо от простых хотя бы избавиться, чтобы не мешали. Будем уже отбиваться.
еще кто-то, да. Нет, все. Нет, быстро Okay, it's было два. open. Let's go, Wake. Сейчас. Мне надо было батарейки забрать. Интересно, ну церковь, типа, все дела, наверное. We keep them lit all night long on the night before Deerfest. Why? Well, it's tradition. For it to be free, the Dark Presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Я, может быть, неправильно думаю, Но. но у меня просто такое сомнение насчет Барри. Right there. Да. Достаточно быстро пробовались. Did you call 911? Guess that one saw the light, huh? Барри. Обмотался. That one? A tough audience. Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. Таким голосом, да еще с такой интонацией попробуй переведи. Защита, мужик! Чувак. Чувак. The Bright Falls General Store is now my favorite place in the Опять почему-то entire слева world. теперь. See this headlamp? It's like a super. Это что-то обозначает, мне one кажется. of those things and they die. Что я теперь с It's левой my стороны экрана. flaming eye of Mordor. А, как-то сначала... I wish I didn't say that. Потом опять Hey, справа. I want a headlamp. Last one. Alice had screamed until she had no voice left to scream. Around her, the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. Last one. Bastard. When someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license, you're cleared for departure to Night Springs. No offense, Sheriff. Ну, то, что последнее осталось. Блять. Я думал, они там его уже пристрелили давно. Они, блин, стреляют все мимо да мимо. Это вообще не помогает, это ужасно.
Все палят мимо. Тест есть Педрану Shooting! Right there! Ну конечно, когда это они не используют. Oh, I'm never gonna get used to this. Стоп. Там же что-то мигает. Светошумовые гранаты. Я уж думал, все капсдает. Зря подобрал. Ну, он, конечно, пипец медленный. Надо. Так, сейчас что-то будет. Бочки повсюду. Слушайте, запросто. Я знаю, я говорю, сейчас что-то будет. Если вокруг куча бочек, там что-то лежало. Это... светошум... Куча светошумовых, которые я не подобрал. Блять. Я просто ничего не успел сделать. Он пока сделает хоть что-то, пройдет куча времени. Вы нахера меня переключили?
Мне кажется, что должен быстрее You're разгоняться. taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. 3 минуты разогревали, блин. I hope you know how to deal with this, Wake. I guess you New Yorkers are used to rough situations like this. Right. The city's a war zone. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kinda like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Спрыгивай. Пока можно. Неплохо успела. Помочь. У меня опять какой-то херовенький фонарик. Где все опять? У меня все отобрали опять. Бляха, сколько можно? Ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо, кто пришел. И, возможно, мы завтра продолжим. Да.